SK Broadband service na miyam gidamak kudong sabak ya puduna lakseri. High speed internet service ke tuan plan sing laser 450 plan da 200 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel Sunny Yankai Hena amasung SKTV gi OTT pangbigani. 550 plan da 300 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel Sunny Yankai Hena amasung SKTV gi OTT pangbigani. 700 plan da 500 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel Sunny Yankai Hena amasung SKTV gi OTT pangbigani. 850 plan da unlimited 100 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel Sahum Yankai Hena OTT da SKTV, Z5 amadi atai OTT tara mari pangbigani. 1000 plan da unlimited 125 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel Sahum Yankai Hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live amadi atai OTT tara mari pangbigani. 1300 plan da unlimited 150 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, free IP box, channel Samri Yankai Hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live, Geo Hotstar amadi atai OTT tara mari pangbigani. 1800 plan da unlimited 200 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, free IP box, channel Samra Yankai Hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live, Geo Hotstar, Lionsgate Play amadi atai OTT tara mari pangbigani. 2500 plan da unlimited 300 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, free IP box, channel Samra Yankai Hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live, Geo Hotstar, Lionsgate Play amadi atai OTT tara mari pangbigani. Customer request da ETV Win Hoisoi natraga Sun NXT su lobiba yagani. Akupa marol gidamak Kaisampat Junction da laiba SK Office natraga Sangai Plong Mamang Laikai da laiba SKTV Office da lakpiu. Mobile number sing 8974-633-320 natraga 8974-209-152 da call to birak pasu yagani. SK Kurumjari SKTV yang group punuputran mukchari Raz Nongthombam. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present and future of Manipur. Hauki pachahi 2024 da Bangladesh da thokiba adumlaba achauba Irang habtar Irang sena maram oiraga Bangladesh ki lengak change toki adugi matung tarakpada chahi am olakpasida handak chahi gi oina amuk Nepal da habtar Nepal the same more or less the same problem naha sing Irang hore Irang horba matungda lengak the yori ba Prime Minister President Punamag Minister Punamag resign tawre miyam na overthrow tawre habtar Bangladesh the same story and now it is repeating in Nepal aduga koi India gi akoi bdalai riba mapam sing asi so ayamana loina disturb oiba Pakistan dagi hanagi Imran Khan mahakpu maki Prime Minister की पोजीशन तक लौथोगा होजी फाव जेल फाव जद थंबकी लंबी मदुगी मतुंग तारकपदा बांग्लादेश अदुगी मतुंग तारकपदा अदुगी ममांगदा म्यांमार बांग्लादेश एंड नाउ नेपाल हाइरबो मयाम सिंग असि मा याम ऑर्गेनिक ओइबा मागी लमदम दुगी लोकल इशू दगी थोलकपदी मानबा अदुबो हाइरिबा लोकल इशू दगी वांग मद इंटरनेशनल की जियोपॉलिटिकल को ओइबा याम चाउबा इन्फ्लुएंसेस मयाम म लैब्रा बांग्लादेश ता जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लेखी म्यांमार द लेखी पाकिस्तान ऑफ कोर्स लेखी एंड नाउ नेपाल द सोइना लेगनी Pero tahana ki Prime Minister KP Sharma Oli ngarang resign to kipasi mahaksi China ki influence thabak toba Chinese ki proxy adum laba government amakang ne habagi maral chingbo mayam lai ri aduna laiba protest si naha sing na toba protest ne adu karam makhal gi naha no hamatam da generation Z natraga Gen Z hariba 1997 dagina 2012 fogi marak sida pokhiba Miu Singna, Mangjil Thana, I did Maruna Mairu Singna, Mamang Taraga Sangan Giba Dumlaba Kongjang ni, Hiriba Kongjang si
zenji singna haukiba thasigi ngasi se thasigi September ki tang tarani September ki tang marida Nepal ki government na social media mayam sing ase loina ban tawhi maram si mamangi thaib de August ki tang kun gani pan da cabinet ki decision amana Nepal da operate toriba any social media organization mayam sing asi numit tarene ki manung da lenga ki department sida maruna Ministry of Communication and Information Technology da loina register tawgadabani karigoma register tawdaba targadi madugi consequences lakani habi matungina hariba numit tareni pharu matung hek nungan baga tang mari September ki tang mari sida hariba social media register tawdaba mayam se loina ban tawkhibani machuda Facebook yaure YouTube yaure Instagram yaure WhatsApp na singma mayam sing ase register tawdaba na maram oiraga loina ma ban tawsangkhre ban tor matung da students singi Gen Z singi generation Z ki protest si March ki September ki tang ni pan sida am chawna tawi maduda ko thongna ba matam da mungna ba matam da nongmai kapak padagi koigi army singi maike di haiga tra administration maike di nongmai kapak force singi maike di kapak pada mahiroi taraga mapan sir matung seda hojik si merik pedi mejawi ore ngarang si koigi prime minister pau resign to ri mamang da nahan monday gi hadi irang thoiban numeracy gi mahiroi taraga mapan sibus numeracy gi numidang atheng bada koi internet ban torma mayam haide social media ban torma mayam dude loina handokre Andoki Patargasu, Aduka Prime Minister resign, Toki Patargasu, Irang Chesum Kalakana, Parliament Maithaba, Supreme Court Maithaba, Prime Minister Office Maithaba, Prime Minister Mayum Maithaba, Minister Mamgi Mayum Maithaba, Hanagi ex Prime Minister Puba, Aduka Peretoba, Hanagi ex Prime Minister Gi, Nupiama, Yum Maithaba, the Opodagi, Maichak, the hospitalized or Matuna Sibas, don't want consequences, Mayama, but even media house Papa Maithabagi, Pound Zimo Mayam Dere. I don't know what Todoxi. Yamna Gen Z singna toba protest hai yamna organic oiba protest amo ina chali brana tarka is there something else have you wahang duni wahang se matang sida khana naina tam tangsi SKTV ke studio election do library ahan mutada Manipur mail gi executive editor oja N Ibungochoubi oja Ibungochoubi taramokcheri welcome to the show appreciate you joining also joining us social activist oja ANIL HAOROKCHAM oja ANIL busu taramokcheri welcome to the show appreciate you joining to aduna mikop kharagi manungda retired colonel oja SAPAM SHANTIKUMAR se obiragani aduba ahan base oja Ibungochoubi open tawje oja Ibungochoubi laiba issue si Nepal gi issue si koi India gi akoi bisran ta South Asia da laiba issue mayam singa se ke part amoi ne yenga dur ta this is something organically happening organically mathang spiral out torga si stage yogni yang biabra kamai thambia yan hana India gi surrounding akoi neighbor lady si yan hana Bangladesh Myanmar adum hawbadagi adum politically magi within its own country yamna chawba magi internal oiba ethnic magi community ki tungan ba magi rang adum lei aluga mayam se pull up in general when pull up mane na yengbududi it will not be right but magi represent tungan ba issue ni Bangladesh tungan ba issue ni Bangladesh ngai gi akoi gi Elphinstone gi magi India se British rule leading aida Muslim ga Hindu ga pulap aga fight over horopadagi they mogi koi divide and policy du dagi yam kana tawjib dagi Muslim country masom inthokpa Bangladesh inthokpa East Pakistan West Bengal tangan khaidokpa sigi tungan magi politics ama tungan lejakre 2022 da Sri Lanka da thokibe Irang se raj akhoi namuk hanna amuk rewind toroga yengba ma adi Sri Lanka se 2022 da magi president Rajapaksa si Cheliko adu magi so on magi sangre mogi in LTT gi leramba within on magi tungana politics family am der pasidi problem ne what concerns us now today is what has happened in Nepal Nepal gi se masai ayuk su ekoi nahawai nahawring da punna leminaramba Nepal dagi journalist mayam je pau kana yam na fauna bai na hotnei ayamba hujik UP Bihar aduga Delhi da adum top leading media house leiba mayam Kathmandu up and down chatpai mayam se leibada yamna nungai ta budi hujik the biggest koi kantipu haina hariba Nepal gi media gi khwadi gi chaw establishment group ni right from the publication dagi English dagi Hindi dagi Nepali dagi television su even radio su mo yam chaw na leiba group ni makhoi si kano early 90s dagi horaga adum yamna chaw establishment recently of course financial crisis leibadagi on time the salary phangi phangde kaina haibagi issue amadi a couple of months back akoi manaba mayam tanagi big mafam leiba mayam se okay adu yengma mangti yengdri adu rang
ngasai nungthin norama le imanaba na video ma thare magi whole building se pra mai chaktna patna tawgibado hojik hairibasi media dusu koigi government na pulap sizinagibagi type ki mawongda amadi hai haibadi hojiki whole radio khangde television khangde lariba print mayam se government haibu khudibakta haibadu di lonamaktu di koigi that is not right Nepal dasu yamna adum professionally journalist oina magi critically examine tawba editorially perspective right oina discuss tongna adum yamna yawe very unfortunately adubu akoina hojik yengadabasi Nepal la thoiba irang siga rajna panbikriba Pakistan ga Bangladesh ga Myanmar ga and to some extent agoi ki Canada Sri Lanka la thoke be irang se they have their own unique makoi inherent oiba magi lam dugi irang amam leiba adugumba amane madugi impact si hodik India da leiba leitaba adudagi social media da haidai myam se ngarang dagi angsa yuktigi hainari myam se some very unfortunate ko unfortunately Nepal da thoiba si magi mamangda khoigi hujikti chindagi panbadi nungaitre all royal family ama completely assassinate tawhibagi incident to ko indawdagi nupidagi machadagi pulap si hatkibagi Nepal su magi yamna violent oiba marak to yawbuse si yawi adubu hujik masigi impact si khoigi India da leigadra lerodwa haibadune adagi foreign hand changbra changdabra kai time will tell adubu unfortunately aigi editorially yengagadi any political country amada leibak amada smaina haurak pase asu aduga to some extent magi institution nama smaina ninghaiba pirakpa mi hatpa adagi parliament mai thaba adagi media house mai thaba asidi I don't think in principle ai samakti as any kind of a citizen ko akoi madu encourage tawbudi pamde adugi command thorapno haiba magi yamna mathang accumulate torop magi sawba khosawna bududi sitting here and making a judgment of what happened in Nepal that will also be not right but as a person lam amada karma mongda transformation ama revolution ama lakpa haibadu ko revolution ji khudata lakre adubu to some extent madugi harauba nungaiba natraga smain tawgre natraga karigumba group ama smain tawgre haibada ada lambida puthoga chingre vandalize tawgre ko criminalize tawgre kaina haibado madu gi mahuta alternative ama leramba yabra haibadune haibadi in a very moing saigi judiciary system ama leibra magi legislature ama leibra executive ama lerambra haibado madugi tripod sigi strength to adu Nepal ji yamna mature oiba country amane to some extent moigi magi hojik magi fiscal position di nang harapadadi yamna mong tadre ko yamna magi fiscal deficit am chong leigre mayam hojik liquid leitre question leitre yang wari kan hainaba ko aduga political class amana tonga na yamna nungai na leibagi amasu video da mayam na ui however thoibe irang asigi the lauraga Manipur so hojik social media da magi adu equate toruga pangai na harakpase so it is not a very encouraging sign for us who are in the media. I would the politician natrakasu bureaucrat natrakasu hekta kogi vandalized tawba aduga criminalized tawba aduga masagi yamna kogi minungsi yawdaba mawong ko. I did if there is a system, the system should be able to take care of it. If they had committed crime aduga politically moi overthrow tawge haragana let them be democratically overthrown ko aduga ngasagi Pakistan gi nang sai hagi bdune Imran gi sina moi gi na hekta nampu sasuni I budi you have seen the politics of Pakistan aduga hojik haiba Bangladesh ki su anova tungana web amoire aduga khadi gi unfortunately akhoisu 1970s early 70s gi haurpa sai the Mujibur Rahman haibudi Bangladesh haina leramba East Pakistan liberate tawkiba Mujibur Rahman gi statue ga ngamuk ningai halakpa ko adu amuk TV da yengbada once we akoisu mahirol ama haurakpada magi Mujibur Rahman magi karma mongda hawlai kaibasi we idolize ko democratic system da amada tawba ko adu hojik matam amada amuk hawla khanda khoigi statue inthaba adagi of course Myanmar gi it's a very complex issue Myanmar gi di chahi chama khanaraga su every single province they have their own inherent problem ko mathang leiba but khoi hojik Manipur thoiba irang siga adagi kanoga kari Nepal thoiba irang siga now akhoi gi su hojik social media da amada khangde ngang rapudo and what has happened in Nepal is different and what is happening in Manipur is different and we should be able to handle our own
Manipur's Affairs. politics in our own way. Haibidi say Ukraine ga Russia ga no mai kamna renghalone. Aduna that is a different ball thing that is happening. Bosnia da ama hiring khlo ethnic mong khanare han kuna. That's a different thing. Okay. That's a Manipur gi so in sum khan badadi. Let us not relate how that is happening in Nepal. Adumani hoji kharib se ko the impact of what has happened in Nepal, Manipur, no, I don't think, let us not be influenced by any kind of movement. We should have our own way. Okay, every story is different. Nepal ki story hobi Nepal thoiba Gen Z ki protest masina maka tarak thoiba kui lengak sin babu oiro natraga thoiba tongan ba unwanted consequences mayam boiro hairibu mayam sing asi. It's a very different story. Bangladesh ki story is also unique and different. Myanmar ki story is unique and different. Sri Lanka ki story is also unique and different, and Pakistan ki story is unique and different. But mamang chahi ki July dagi June dagi na August phau ba thokiba koi ki maru na August thara thokiba hai batare Bangladesh ki issue to ga conflict to ga crisis to ga koi ki Nepal ga yamanaba pattern khare yaw hai. Number 1 pattern hai targadi Gen Z sing na sing youth sing na thola ga strict protest torpa adu dagi security force na hen ba khud tharob dagi thoning daba thodok tholpa misi mana york padagi smaina lenga paramo mayam ma resign toba lenga to overthrow toba hairu mayam singa si manari aduga hairi ba thoi ba thodok mayam singa se koi South Asia India ge akoi bra thok ba thodok singa to su oi hatara aduna masi magi lenga to gi policy program ama soibadagi tholak pa yamna organic oi ba snowball effect ge lak pa dum laba crisis amadi oramba yai. But is there any foreign hand have you opna singmudi adumak mayam hainari hatare adubu ujik lai hom de Gen Z gi protesting asagi September gi tang mari da cabinet decision August ki tang kun gani pandlo hi pa cabinet decision gi 7 days ki ultimatum matung da social media gi company sing aduna Nepali government da register tok da badagi thorak pa ban torobati thorak pa irang ni haino uri basi maduna te aseng bagedi hairi ba social media mayam sing asida naha sing asina Nepali government na chathari ba ma gi corruption mayam sing asi expose torok pa expose pa viral orok pa aruga maruina Nepali government yaw ba government gi ma gi masa masu sing natraga official sing gi macha masu sing na leiri ba lifestyle ma khoni hingi ba mayam do yam nuai na leiba duga Nepal gi naha mayam sing asina thabak phang leiba yam na wana leiba ani gi stark difference leib dugi problem ama corruption se chauna expose tor puduga tangkak adu da September tang mari the social media ban to gibudagi hari ba generation Z na targa Gen Z gi namyam sina irang se tholak pani have yo amadi lei aduna swai area se da yam organic oina corruption gi problem yam hari uthok charam mayam dug lenga ki asoi mayam expose tor madu uthok tana ba social media se ban to so now adugi outlet mayam se loi thingi badagi na mayam sing se pen da badagi khongjang tholok pane ugdor bra na tra mayam hane je nepotism gi against the corruption gi against the thokune. This is not against the banning of social media have gi narrative am sulai aduna ai ojani dal lak ojani kamai them yeng bi bi khone yeng ba yari si perspective ani digi dum yeng bi yai whether the khoi ji chathari ba ya acute oil ba protest se either is a homegrown khoi organic la or is a proxy of some other agencies deep state bu oigira ko geopolitical development gi bu oigira masi hojimak sine haibadudi getting skeptical oigini. Okay, but it's too early to say that it's a geopolitical interest in it ragana homegrown organic have to getting no gurang khale adumo ko khoina yengdori si board angle animak ti yengbam thui hojigi oinadi ko aduga khoina han bu udori se Nepal government na high cabinet decision sida akhoi social media gi akhoi social media application sing block to gi se asi kitang abrupt oibra na khalle. okay, because hojikti social media si every part of the world akhoi freedom of expression gi the one and only akhoi unbiased channel ne ba anaga hojik hari ba angang sing Gen Z gi angang sing ji jo digitally is the born tor ba aduga digital environment da adapt tor ba angang ne ba aduna moi gi wakhanda suddenly block to ba is something feel challenge sama government da moi bu subdue tor ga mo khoi khali ba wakhan aduga moi gi aspiration mayam sing ji subdue to bi ra ba habi gi pot am lei ba aduga akhoina ama yeng ba yari sina raj akhoi India amasung sai panbi khiba Bangladesh ki Myanmar Pakistan hai mayam sing si corruption haraba lammak tane ba because corruption si either obligatory ra natragana masagi oina
political leader की own wisdom to bra, that is different matter. But hoigi perspective to deal loina mag moisi corruption na harba ngak ne ba. Bangladesh yang bio my quota system do board kan up to extension after extension after extensions ni ba. Aduga shom da shu masai pan bi ki ba elite class ki family amaga non elite class family ama segregate tor pudung tawe ba. Adubu hoina khanga da budi angang sing si hojikti lairi hairaba ngak they are globally connected aduga loina mu pau phano ngak tani ba aduna moinu uram godu ise aina feel to kan sida what is their destiny of masana so inam ke hanam bane ba if Nepal harakana if Nepal under the rule of hoigi Prime Minister KP Sharma Oli ki makada hojik chathari ba system si maina kana tawriba charge tawriba corruption makha chathara what would be the fate of Nepal down the line 20 years, 30 years, 40 years is right. So they want definitely a change in the Nepal. Definitely by the way, atopagi influence is so early to decide. Adu when a kanga da di mapandegi changi haragasu lamsiki manungta singsep thabe yabe area ma develop tawri is the main concern because China is thasiba changdi koigi Xinjiang province ki Muslim yamgi mayam changdan attack tawrami but somehow they defended mogi system mirudun tawiba Bangladesh kumba Myanmar gumba even India bu Europe ya bi chance legi singsep thabi area singse masi kanana pi masi piru bisna I think this is the root cause in learning neba hoji ki hariba JNG gi leader marta angang di nataba han deputy prime minister oremiba GL the changuraba on case of the corruption the changuriba tholin wasi hoji one of the leader neba mase I don't know political angle the hoji gi legi regime si overthrow tawna ba third party support lowra lowdabra hi ju haimen biding a but there is a suspicion everyone's ki miu bigi kano the view the Nepal thoi basi another third party proxy mi gi po changabra hai bigi pot am leiba basi khanbam chu them khanbam si maram di kain makanda Nepal si ko geopolitically ado geostrategically yankanda hojikti the rise of China in India gi marat chapga leiba lamni na geopolitically important oi lam ni high lam si su akhoi ne history di yeng be se 1960s ki period gi hona US na CIA thajil laga adom monitor tawraga laga control tawraba mafam de because moina tawram misti kemnati China na Tibet law sigi counter policy me am tawna be aduna Nepal gumba lam amada US ki port ama changa kanda to control both China and from one single place I will say if that is the issue it's a very 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 strategic neba aduna hoji hauri bopochi shugam bopochi yawe hane chingnaragadi I don't think this protest in 1 or 2 days or within a very short period of time until a complete regime change where deep state amagi favorable oibal lakri bopabudi I am san chatharakidra okay mapan gi foreign hand amagi deep state amagi influence na ya ba habtare maduga chanaba compatible oiba regime amma lakri bopabudi sig irang jadung kharaka hena spiral oraga snowball toraga sangdoga legadra tongan ba dimension da lakidra habi yohum singduni adubu lai wahum di hariba issue si huji ki September ki tang mari gi social media ban adugu tang nipanda mahiroi taraga mapan siba adugi makha tarpata ngarang si yam chaung irang thokpa parliament supreme court na chingba amadi ex prime ministers na chingbagi aduga minister na chingbagi mayum mayam mai thaba aduga media mai tharpna chingba mayam ma yauroi si masi si only ngasai gi corruption expose toromba nepotism nepo kids mayam expose toromba mayam dung adu tawba yan ge dabdi miyam na saw na khongjang changjalu budu da jenji jing na changjalu budu ngasai social media adugi protest order badi simple social media kargi expose ban tori no haidana adu mahiro taraga mapan si budu gi ka hen khoi saw na gi budu gi out of control sakna sigi situation da your point yang biabra hoji yang mayam yang na atop angle about the historicity of political struggle in Nepal ki political structure se tum hek hobadagi tum struggle tawga leiba country amoina leibanina aina Oja Shantikumar kamai ing bibe kaino de ikoi de bita koi 2008 election laga hojik se lenga se mathang lakpani madu ki mamang si koi almost koi 1990s है तो 1990s से ना 2006 पाउसरी याम चाउना civil war की movement ना बता हाँ ना मुई monarchy ले जरा मी अदना monarchy से सा खरगा democratic को बलेंगा आम लागना बगी
pro democratic oi khong jang mam changjal dum la ya mi si mana sum am yor la adon hojik se handak chahi gi march ta swai se da mo han gi monarchy je hajan ba pam khong jang khara changjal me du khong jang du control tawgre adon hojik mam khanari ji handak irang siga masai gi monarchy return to pam ba du makhal gi khong jang ga du mari le na bo indiyam ga oja wen di kumana diko to wi hojik pa to ba to sit Nepal se akhoi India ga di yam nak na ko culturally and ngasai way of life hai tare religiously hai tare ko way of life di religion dona same bani ko way of life se Nepal gi king Virendra na lai matam da mana mu step down tor gen hai gi ba ko ai step down tor ge democracy follow tor si na hai adu matam da praja na ya gi deba nai akhoi adum nang adum pan biyo na admai tor ga pan gi ba ko pala ka 2001 da ma se assassinate to thokre my family ma gi khandan ma gi mabu ka he inherit to bodo everything lo ha to khre ba ha to ki bodu kana na hali no ha bodu gi yam mun di kan to ya do ta su puthok ngam dre ko ngasi bu puthok ngam dre adu mutung da manang pa na ore gyanendra na ore ko gyanendra na 2008 forma na pale ko pala kan sida sidi am termo yam thole ba adai ngasai gi communist ni kai na hai ba maoist ni kai hai ba panchanda ka hai thoi do moi thola kan sida de finally 2008 ta topal tawre ga gyanendra si chele ko aduga moigi government si form tawre government form tawre kan sida 17 years sure ba hoji pokche 17 years pok su ba se da 15 prime minister oi re ba a lot of turmoil is there in Nepal Nepal si kamai to lamno mayam khangmina se ko aigi battalion da su Assam Regime Minister su Nepali khara yaurume ba and ejole ain Assam rifle la leirba matam da Assam rifle da su Nepal dagi jawan yam yaurume ba adu hojiti yaw Assam rifle da Assam Regime ka di yaudre ko aduga Nepal gi Gurkha Regiment and Nepal the chalaga recruit to battalion sing hoji lai ba ko mogi headquarters sina kanu da oi ba mogi center sina Darjeeling do oi ba Jalapar hai maham jida oi mogi ada Nepal the chalaga recruit to oi the Nepal the recruit to matam ja angang hi recruit to matam da makhoi khong ne chatba ya de ba it's so remote Nepal da ina khulba phara nungai ba maham jidi Kathmandu gumba de Pokhara gumba adagi kari hai tare Chitwan ka hai ba maham sikhar ta ne ba yam de ba adu Nepal gi east and Nepal west di yamna remote ba yam lei khong na chatpa adagi yam wana chatpa adugumba adagi mi ana ba puthokpa matam da ka hai tare wana ga sara puthokpa adugum yam lei habani ko ai hajaba se ko aduna it's a landlocked country ni moi puthok leite ko there's nothing pothok like except tourism na tan like tourism hai bes lakpa matam di Nepal da leiba Kathmandu da leiba mogi hotel sing gi price se khoi India gi Delhi da leiba ka dum chama ne mam se adu chalari ba mi sing do ai man ba yam yauri ai classmate yam yauri ba adu moi se ai classmate sing do yam ina khule ba they are very rich ko aduna they are multiplying money like this and they have got you know lot of connections with US also I have friends who aigi imanaba aigi classmates in US ta leiba adu connection yam leiba mi yam leiba so this is one point which I wanted to put adu hoji akoi gi anil na hagi matang ju da ko adu gi matung na Nepal gi patang sida am yeng se ko masai gi kanu se network myam se network myam se dei thol ko ni hai da ko adu let's see some similarity akoi gi kanu su raj su aham da pan gre ko I happy ta ho ba ina palakam tam da Quite Hanbada, Yangasi, Burmagi and Burmagi lay ko. Burmagi problem city, Myanmar problem city, it's very complicated. Yamazu, Chakini had a load sunatiko. Aduma later. The Burma City, Burma Act and Hibon labor. Burma Act Hibadi, Article 371C kind of lazy human put a sumber act of an Himda. Burma Act, I say, Americagi. Passed over later, but put up an neighbor. My parliament did that. Burma Act is not for only 1 year. Burma Act is the act. Mogi kanu the Europe policy on Europe ko. So that kind of thing is there as far as Burma is concerned, Myanmar is concerned. And now let's talk about Bangladesh. Bangladesh is the Saint Martin Sea openly man haira du pi hai ko pi kote to dagi di masai court order thole de spark to re dagi student ngakta na amuk takhai ga loire finally Hindu Muslim dam tare last ko adai di mogi regime do change to re regime Remember this, how you know, Anil Hagito, regime change heaven ko. Right. Regime change, that was the crux word. And the regime changed the way. Regime changed the Maton, the Moy Karmaton, the election to do no country, Hujiko. When the Tony Hadia do Karmkan country. Now, I Hagito, Imran Kangi Hagido. Imran Kangi the Pakistani Matang, the army, see, I'm a strong way of Komodi. Any decision, army decision, Yag the Yadeboko. I don't know, Masagi to the amuk maudom hare Americano hare I want the drone gi base view hana manu yadre ko yadab dai di ma se mai comment to topel to the regime change mu to ko regime change to ba now in this case sidom gi ngase
सिगी पोसिदा कनोदा करीबा अखोगी नेपाल दा करप्शन सी याम हाई वे Yes. कहीं ngसाई चांस फंग मी सिंह से लोई पैसा पान मी कना लेगे नत्रना अदुना पैसा ngसाई कम्युनिस्ट नि काना थोरप कांबू पंचंदा काना लेबो खोल मदु प्राइम मिनिस्टर ओरमगा कसु लेतन थक 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 लौथोकी दुनेबा तोपल अमु तोरइदुनी बिकॉज ngमनरते बको अदुना करप्शन याम हाई वे नेपाल दा source of income लेते अदगी youth सिंगसिता थबक तो तंगया लेतम इंडिया दसु यानो लाई इंडिया दे हम लाई इंडियन की अखोगी बुग्रुखा रेजिमेंट लेदिनी को इंडियन आर्मी ओन लेदिनी नेपाल की मी सिंगसे इंडियन आर्मी ओन लेदिनी बा इंडिया दा नेपाल की आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से नेपाल की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अखोगी अनी सिगी अंडरस्टैंडिंग ममांगैदी परंपरा है तरह थाइन दगी कमाई लेके वो नेपाल की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अखोगी इंडिया की ऑनररी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेबा एंड सेम वे इंडिया की आर्मी चीफ से सिसे मोगी आर्मी चीफ की ऑनररी आर्मी चीफ नेबा नेपाल की अदुम दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप लेयेबको इंडिया का नेपाल से अदु सिले मतम सिदा ngसाई angang singchina naha inkhal myam sina yamna adugumba ama leire adagi ningthouda oisi kan haibagi su leire ningthouda hanjan si haibagi wari som leire adugumba speculation jam thole some section na haim doni ko du do aduga ngasai gi kanu se tang nipan gi kanu se kariba Tang mari ki ban je. Nate ban di pire dana ko Tang nipan ki angang tramapan si beje. ban si tak mai to gi bu moi hai si di akhoi gi country da network si थादुक तारगदी रजिस्टर तौसे हैबनेबा अद सेम से चुम्मेबको रजिस्टर तौसे हैबनी तौ हैबनेबा लाइक दैट 26 नेटवर्क नेबा लैसे को अदुदा 17 दी अमेरिकन कनोनेबा अमेरिकन नेटवर्क्स नतनेबको अदुदा लैसे अदुबु फाइनली सिदा नेपाल की प्राइम मिनिस्टर से सिगना कनुगी प्राइम कनुसिगा एम्बेसडर चाइनीज एम्बेसडर टू नेपाल से मगे हाउ यंकी हाइसे याम क्लोज ओय याम चाइना का याम क्लोज होने तवेबा थबक से को अदु तासु चाइना की आइडिया दी वेरी क्लियर नि को चाइना की दी माय बिजनेस याम ती क्लियर होय आइना दी नोय द ग्रांट पिरो अदु लोन दी पिनी ने लोन पिबा लोन पिबो सिदी अमु लोन से कमाय तोगे बु पैसा तालगा अमु इंटरेस्ट यावना पैसा अमु कैपिटल पिदेबा ग्रांट हाइसेना ग्रांट पिथो के तादी कैपिटल सो हंगारो कर पिदो दु पिरानी को अदुबा अंडरस्टैंडिंग द तौरे अदुबु ngसाई चाइनीज influence yam kan tawre ba sinu pa si ga tawrga ada si sina chu magi statement myam sing sida yam haire ba ko lai akhoi gi india gi ke si di akhoi gi ni ada ni yam haire ba ko abdi even ram si su kanu gi ni kaina haire ba ko gi nepal gi ni kaina adum ba hai ba ko pa yam leigre adum su leire adu lei matam dang sa gi kanu do 17 networks to adu tawri ba ko li ba tawre adu tawr kan sida sa gi amu yeng se ba ko nupam cha ama NGO चलाइबा NGO तौब नुपा मचा सिगी ममिंग सी कैनोने बा सदन गुरुंग चाही कुंठा सुद्रीबा अंगांग अमनि को NGO चलाइबा नुपा सिना रैली इन कौरेबा रैली पीसफुल रैली मा ओखि गन द तौ चुर चार पुद बनुना टेक द नेम पीसफुल रैली बुसु रैली इन तौब मतम सिदा इंस्ट्रक्शन सु पास तौरि नै सिदा पोचै सु खर पोरो थाना म खोन सु पोरो का सु हाइ दिबा को अदुगा मफम अहु मरि मा से रैली से ऑर्गेनाइज तौयबा माना ऑर्गेनाइज तौय अदुदि माना ऑर्गेनाइज तौ द पैसा दि चंगदोनि को पैसा चंगदि यापोते एनीथिंग यू ऑर्गेनाइज पैसा चंगदोनि को फंडिंग लेदोनि बैकिंग लेदोनि को कनाना तौनो दि खंगद्रा नंबर 1 को अदि इंडिकेशन दो कोई कनेक्शन तौसे हाइबो वानी अदुगा रैली से तौ मतम दि ngसाई gi peaceful rally दुना unpeaceful rally ओरेबा अद पन अनपीसफुल रैली को दि अदु नुमितो द ट्रामा पन सिरे ngasi हौजि फोद दि निफु वन सिरेबा अद सिजि सिरे अदुगा हौजि आर्मी से मपान द थोले पुलिस न म हाइ जा कोइ ngमरो हाइरे आर्मी थोले आर्मी थोरको मतम सिदा कइगुंबा नेपाल सिना कोइ भूटान गुंबो ओरमबा अदुदि इंडियन आर्मी चकनेबा को डायरेक्ट चकनी खुदक चकनी इंडियन आर्मी नेपाल के आर्मी ओ कनुसिना चीफ सिना इंडियन की कनो तो फोर्स थारो हाइ मतम दा थागनेबा because Bhutan gumo or Bhutadi because Bhutan city India ga kano layeba magi connection layeba connection di relation jam nate ko masai kano du lay haba authority lay haba ko aduna Bhutan ki de an ko rupa ya ba do Nepal na di ko rupa ya de ba ko adubu masai ki understanding ama akoi gi leba ani sigi relations and various queens is Nepal da ko ongami ba ko Nepal royal family da adu ongam ba dumaina leina bani na angsa gi kano se connections with the country akoi country siga de adum leine ba adubu sigi poche akoi Manipur context da yeng ba tar ga di ngasai Burma act to di Manipur context di yam clearly utkre ko sidi moina sei da ka hade notangi to bo ani sajan bo ani machin thi bo ani ko akoi gi mone se akoi se chatpang ngamroi dom ni chahi yam sang na ko
1993, 94, 95 tagi naga ka kuki khanaba matam da naga anta huji buk changdravni ko this we have to understand akoi gi ga moi yam na khene moi di ethnic class na te moi di regime du change tor kan da na settle tor kan da to ya regime du kana na change to no ha ba du gi amalai moi gi speculations da moi na huji thaja ba da nupa macha rapper amalai ko rapper si maming se kai ko ye balendra sha rapper ni mayor mo ko ma se adu moi adu ga dam ni ka so hari dagi let's get back to monarchy ka so hai ko aduna let's see it will develop adu ka ngasagi dot ching jiti connect to bom de daga le ba okay adu ka third party se masi di yam important oi masi yaw ngadu male yes third party ki dot amsa dum parallelly dum yauri have tare so aduna madusu completely rule out to be agro aduna jaimso to lakse jaimso bi ngasai ki social media ban tauba adugi makha tarak pada madugi consequences wena protest tauba protest violent or kudi misi mina yorokpa misi mina yaw na maram oiraga masina snowball toro ngasi yam chauba kios sama even regime change hagadra regime change na overthrow ama lega overthrow thobugi stage ta hujik lere an over regime di laktri madu langna ba koigi kanugi army chief ke makedegi dialogue toksi haibna singmu wapna singmu yamam le rahe tara du police station mayam mai thaba police station degi even nomai bhauba लाख पगी सिचुएशन सो तुम कोई वायरल वीडियो में हम तो थेंग रहे थे तो लास्ट टाइम वापस दिखा कि सोशल मीडिया सितंबर मरी की बैन तो बगी डिसीजन से यस डिसीजन मे नॉट बी राइट बट सी की डिसीजन से लाख मत तम दमागी याम सांगबा कहता रहे रिसेंट हिस्ट्री यमति लेबो माली केनो सुप्रीम कोर्ट ता फाउबा नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ता पिटिशन हम लेर में मधु की पिटिशन दुगी जजमेंट से ममान छेगी 2024 की सितंबर की तांग कुन मापन दा माना जजमेंट भी हाई जजमेंट है से नेपाल दा ऑपरेट तौबा एनी ngasai gi kui multinational companies in social media sing se नेपाल gi government gi magi rules and regulations matung ina register tawgadabani mase tawhallu habagi magi mandamus ama piraga lai rehta hai madu gi mandamus tu gi matung ina chahi ama phara kanje da hojiki august ki tang kun ga nipan da cabinet decision lor ga meteri gi manung da register tawdraga dia koi action lor kan happy matung ina action se lor pun heta aduna sigi ngasai gi communication ki medium me amsi masi da control tawna hunaru baru ga gen z hai bajit ngasai ओजान हिंसे थम्बी करे डिजिटल की एज हित सारुक पंगाक्तने अदुना जेन जी द ख्वाइदि यामना एक्सपोज तौजरि ब ख्वाइदि यामना सिजनरी बा मीडियम अमा थालोना चपखाइ की बसिदा जेन जी सिंग याम चाउना खुदोंग चादा बा अमा मायकना बदगी जेन जी सिंग से हरागा ngasi प्रोटेस्ट ममिंग बाबा जेन जी प्रोटेस्ट ana माले बोबदा खंगना बा अदुगी स्टेज ता लाक पॉइंट येंग बिब्रा कमाई थम्बी बे हाइदि मागी कहता रे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन द कर्ब तौना होना रुबलेंगा कि याम लान बा डिसीजन अमोइन उबिब्रा otherwise ngasai gi supreme court ki su verdict amadi lai kana gumba amagi social media gi magi activity natraga magi hana connectivity mayam leramba aje global village harga su ko madugi magi privilege and honor du kakthalu budagi du yamna chawba magnitude du yamna wangwa violence thorpdo madu particularly sigi issue sida oramgani haibadudi I don't think that will be right. Because karigumba iho ma horok pai base magi accumulated frustration mayam je ko tungan ba chahi kaya dagi thingang dagi sum horok pa at the same time kangauna ba frustrated haibadi khoi gi ning ba kai banatraga anything magi vision sida ai kari magi aspiration sida kari phangoi da go mayam bagi ning ba kai bagi mayam sigi pulap su oram ba ko but in any way hojiki Nepal gi thoi ba irang ase multi-dimensional or masu akoina hojik sidagi hata pangai haibuduni yaroi ko se kudamon harabada mayam panari US ki hanadi US ki magi any magi business ki interest amada even to the extent CIA sina to palamagi country amagi assassination bhaw authorized tor me matam amada ko Ronald Reagan gi matam dadi particularly US tagi CIA na atopa country amada chatlaga magi tungan interfere tawruba haibado to some extent curtail tawre ko anadi say Latin America haigera Africa haigera masida political leader mayam simi bisi am siram reko if you look at the entire African countries even to some Latin America the hari basi president am assassination to Latin America the South America the magi chaur lam se am president chaur basi assassinate tawre ko ado it is all believed to have some foreign hanama yawe dum haram ganeba maduda foreign hanama yawe is particularly that was driven by simple mechanism of akoigi business ki trade amagi magi opportunity amagi sida all kanoma magi kanoma lai hayna ko adu soina or masai tabudu Nepal gi issue se ngasai hainari ba Nepal si yamna laire magi hojikse dum ningthau magi
aisi sumaina sum habit oina hat kheba ning thause maming je hek pan gande ko pan masu nungai te magi whole family hat kheba do ko magi matam de siba matam sei da ina sum khan bada there are about 50,000 youths makhoi ji maru kok thoga makhoi ji nungai ta phongdo khiba ko magi ning thogi magi macha masu pulap nungdang amada pulap bullet na nungmina ka baga masuma punsi lo sin giba matam sei da nunga lakpada khara le rakanda magi minungsi natraga magi nungsi bagi natraga anything horupagi ko Nepal ji whole youth mayam ji paru loin kok tho aga magi sanskar yawe ko adi magi wave emotional oiba and Nepali have as a community tabudi kuna Nepal haraga Nepali hana pulap akoina group amoina lobu yaroi Nepal ji magi ethnic yam le ko tribes communities madu hairu bada divisi force amoini mugi jo brahmin da yamna elite oiba ka koi sasra yamna wang leiba yauri ko and to some extent Nepal ji hai ne koi Hinduism hai baja koi lambai thokri ne hai basu moi apong na hajari ne ko Hindu state ne bo hajari 100% Hindu state the only Hindu state in the world adu bo hajari ne maduda tangai phadana hojik Nepal thoibe irang asi magnifying glass ama yengma matamda yamna microscopic view ma yengma matamda there will be some khara lagadi haidok narani ko harakpagi wani magi foreign interest China gi khud yawi America gi khud yawi multinational miyam gi group yawi mathang that is what the future will talk about akoi ne yengada badasi how all of a sudden aduk yamna violent oiba aduk yamna sathiba iho ama horokpa matam si the mugi youth mayam sina karama mong da respond toroga participate tawe haibado madu sei khudam Tiananmen Square ko koi China gi Tiananmen Square thoki base even army general gi macha phaw yawe hai Tiananmen Square gi nungdang si da thoga revolt torok pase political leader acho mayam gi macha nu pasu yam yawe hai madu gi matam du da Tiananmen da thorpa matam da magi wave ama thorpa matam sida youth ki wave ama thorpa do system du revolt to na tawa pulap thorpa matam se violence to the tampak to the lamang to the pulap thorn madu eliminate to the pulap yaw kiba youth I was ko college tamina ba the university tamina ba mayam se pulap sidam thorpani and similarly anywhere hojiki matam se the New York haibagi khwai chocolate matam se the black ama phuru bagi matam ma ko black ma phuru bagi 1984 the whole New York city is kai riot na ko pura kai ba aduna marak ta hojik si akogi emotion si control to wangam da base it might be because of some long accumulated oirak pa magi opportunity deprived or pata kisu or there might be many factors ala koina hojik yang da base all of a sudden hojik Manipur jo hojik ta irang ama thorku matam da aina haijabadi genuinely cause ami thorku matam da se koi uri boktene Nongthombam na flyover se phuloi ne ba phuloi ne ba ko kesamba machendai na kwakten bok dum phuloi ne ba evening na mera pai thorku matam phuloi ne ba ko but maduda karamba mawongda karamba channel da fazana mawongdu puraga akhoi puge haibagi kano dune aduda akhoi su marak ta haibadi akhoi gi su mind da udragadi yaroi kaina ngai gi social media da haina rei mam do I think that those are some very unwarranted aduga aidi irresponsible oibane na ai adamaina aina punjab do ko every country every citizen magi tungan ba responsibility amale kone yam section ga da base social media natraga haiba mayam sai je web amada karamna pugadabano haibadune aduda saigi kamaina hawrakhiba kari labor si newspaper da loina mak unare adigi hoji Google lensi Nepal gi history mayam je loina unare Nepal gi hoji khwaidagi nungai taba manna hoji akhoi moigi the Nepal gi hoji kona da yoriba radio oiriba television oiriba whole magi building do ko that has been raised down to ashes ko haibadi even magi maram dudi khangdraga su in some way ado freedom katal tawriba hariba matam do ju the freedom natraga media gi khoi pau piba yabagi medium ama oiriba ama adu mu attack to ama bhawa pulap ngasidi pulap mai chakna tumre ko adu marang do ngsa yuk to sorry ngsa yuk to khoi manaba masen Bihar ga UP ga na bada sum wari hana bada anungai ta badum phoe ngai da khoi fraternity gi media gi mayam da sum phoe ba ko yes sai gi magi lamdu da paliba regime du gi magi kitang pro angelam ba yai India da su anywhere magi media ba di swing ama dum yorom ngani koina hojik ta sengna yengda ba se ras how Nepal da karama mong da smanya thokibno haiba matam there might be many factors all of a sudden aduk yamna sathi ba irang ama yamna violent oba thorakpado aduri thawai de nuaite and it does not mean that we copy that kind of trend hoji rasudi am to yengbiyo ko hoji thagalai ba Manipur thagalai myam se si hairu budagi amuk Manipur da su social media ga jung thinjang reng khalon
there will be more frustration adu wanida and I body now Manipur ki issue adagi North East ki issue magi bordering issue Nepal ki issue ko Nepal lo ngasai Colonel Santin hai gi bado akoi su adum Sanai school tamak punila khangi I do not know how many Gurkha gi si regiment kaya lai no do khang de ko ado 1947 gi India ne independence phanga matung da British ene khanbada regiment ahum mari mu pugiba male kaya no khangde ko Royal Army moi pura hujik sune hujik Royal British Army ju pura Gurkha gi pulap regiment ama moi du su ada ahum mari leibo ko India hu leibo smaina aduna India gi hujik leiba mayam Gurkha gi leiba mayam si Gurkha gi original Gurkha gi regiment officer mayam na swai de mix ne ko aduga Gurkha regiment sida koi gi local gi regiment local gi population kar ratio kar su yauri ba and particularly hujik Mani India da Gurkha gi regiment da yauna bagi damak Nepal da gi recruit toroga yauri ba mayam se they also some kind of a privileged class there back home I would the salary da gi package gi lari ba mayam ju moju khudong chaba ama modi jawan da inchang ka doini adu su lo namak chang ba ko hujik UK da su yam lay ko and in some way Nepal is a poor nation ko aduga magi yamna kuina magi awaba mayam gi frustration but whatsoever has happened aduga any kind of system ama youth oigera natraga magi political wing oigera it is going to have a long negative impact in some years to come okay la kada jahi kara se dum wana laiba adubu laiba hum ngasai gi ban toriba social media ko gi kun ga taruk ha batare kun ga taruk se amana ko gi American company sing oiba American company sing asina mamang chahida hadi mamang chai 2024 gi September gi tang kun ga mapanda high Supreme Court of Nepal na already peak raba judgment ama had registration tawgada bani habdu tawdana lairi bisi karino and handaga mu cabinet ki decision tang kun ni panda August ki tang kun ni panda cabinet decision hare within 7 days ke manong da loina ma register tawgada bani hare kari gi tawdri bano madu tawdomala mo raga ban tawdi hoje merik pedi mejau bi the adubu atop reason the anti corruption ki protest ni natragi anti nepotism ki corruption ni haibam lairi aduna anti corruption and nepotism ki si masai gi ban tor pusika dum link mari de ne dinu kera moina phongdo ma mayam do naha jing sena phongdo ma corruption exposure ma mayam do madu do loi thingjang gi tar gi naha jing na phongdo asum ma mayam se akoi na hairi mam do chumam me chumbadano ni ngase akoi media mayam se social media mayam se thingai se hedana makoi da pen do phongput gi ngasai gi protest se lak adubu hairi mayam se ngasai gi US ke company sing aduna matam chana akoi gi Nepal government gi aduga Supreme Court ke kenugi matungina order gi matungina thabak se makoina registration torom targadi irang selam da bayabra keno da register tawba amani yaw hetar for example TikTok yam popular riba TikTok adagi Viber WeTalk Nimbus Popo Live ka haris masidi register tawi and even Telegram and Global Diary has so under process ta registration gi lai aduga mayam YouTube Facebook WhatsApp na chingba suma mayam sing Instagram na chingba mo amta register tawdi habagi ohum na chingba aduna intentionally design mag lerana mo register tawgi da bajala maduna maram oraga ngasi issue se lakba komai thami be ujane rasyam chumi madu hoigi lama magi kan laws ama kan respect over si is a first and foremost thing neba but akhone yeng do si Madugi content to the Kariyaga have the Madi Chapchana exposed to the Banina. Madum de Hangam, either they are in the process of negotiation law or either they are in the other side of the river, the Lepna Gibra. That we do not know. In Chapchaba Dugi information like that. But somehow companies since the experience, the Kambang Batamda, India does the same thing talk about. But slowly Moi India who Moigi laws Mayama, Microsoft ki Kangde, Facebook ki Kangde, Moi Lamdugi Kanoda. Rule of law the adjust diplomatic on a but somehow like theory the Madugi in between process to the Hoji Kango na talk about port neighbor quite the like theory I don't know Hojik say Gyantadrisi Hojik that 26 applications is still running in the Nepal that we need to take an update Adum Changaduga Hari Bissing see Horing Asa Hajerido abrupt hoigi dolong na tingin masi with masi problem adum loing ling right even drug sara ka phara ga lako phauta masi slowly acclimatize tor kan da chingthora ing ba and ngasagi the one and only channel oiriba social media group who's maybe speaking against the government political aspiration da or activity da ngangam ba ngangam da ba but suddenly remove to wahid di
angang the revolt to ebo but revolt to there may be so many factors that we won't so be do I should don't believe to because spark amada may do some na hokusi manung the may sa ya inflammable or important me see over a period of time my accumulation to like happen but thing about the immediate cause of the protest ni aduka magi long term hoigi kano la ko di there are series of reasons angang sing na hari tu number one is corruption. Number one is segregation between elite class and the rural poor Canada. Nepal see when ras yeng bayari see landlocked nature living between the China and India like no waba lamdema because moigi maneuvering se kai na either India the khara mo maneuver to adigi China ado mo khara maneuver to because moigi international outlets like table India su China se command Nepal se command deal to ge consider world the longest economic blockade or 4.5 months straight economic blockade and the economic blockade from the India Sea to China is very frequent to Nepal I'm the frequent way aduna the Chinese can see keep Sharma Olis na mana immediately China ga trans-Himalayan economic corridor ma Himalayan gi chinung putlakanda blockade lokthore chi kai no consider room side gi economic blockade yam tawgi bese masigi keno de septic balance sama sumdegi torpode whether sigi balance gi China na Nepal interest hena low masi India na su hena low be sai whether geopolitical tasal man lege di akhun roing khange ba adonga sai jo hai do angang genji gi angang sing si mostly khoni yema kan da unemployed angang atene like tam angang atene ba adu ngasi phok da moina protest adu strong massive protest over kan da none of the organization formally koi accept out ke ba say for example like hami Nepali ga hai ba adigi Nepali diaspora mo pan da lei ba khara du gi wani ba adu na ta ba politically motivate to bunga ma Nepal da lei ba na traga international lei na tinje chang de ba adu bo khona khang da di aduk chawum protest ma toragadi someone or something is behind the screen na dile gom thogi link khangi ba adu ki screen dune ba na hang taw to gi darka legi me amsing se na khone chingna ba di Nepal se landlock oi jara ga su India China gi geopolitical tasal adu US ka tawri ba tasal barak chidi I think some ming pan man ngai traga su pot khara yawr kan pot se aggravate tor pani haina id lawe aduna sai ju na hai jari do hojik is too early to set anything right. chaba hai bangamdri let us wait and watch for some time 2-3 days later kan the picture will be very clear yam senga kane ba ko aduga in case is a clear or a speculate tori manung the young boy tadi a ki si Nepal this cascading effects say a room the command lock the gate reasons the command lock the gate see because Nepal ga geographically distance oira su Bangladesh ka distant oira su which ki high river common issues khara di khoi go moi yamana river say khoi Manipur so high see 76 years of India ki political the independence yaur kan su koi economic independence thing ngasi bo like 3 na lo bi ya adaga Manipur su ngasi the Southeast Asia the one of the most developed economy oi the lami bang koi thing den thami ne adana hojik tholei ba India China gi relationship hin khoi gi Hindi chini by version 2 sida Manipur si BCI economic corridor farokadra IMT economy farokanda khoi gi lamda le lei Manipur gi lai heriba angang sing ji thabu kamai pi ge dagi ai khoi ji khanari ba matam ne ba ara so long hosi ki Nepal gi tawriba port adagi Bangladesh tawriba chi khoi gi youth of Manipur da yamna influencing oiba yamna addictive oiba kana symptoms haidra or nature of protest ne ba aduna ki ri khoi Manipur go mo hoji soktana lai belap chi da Nepal gi khoi YouTube da inari iba ko Nepal ki policy se Manipur bu selak dong ni gai dai hai gi Bangladesh ta tawri student ni moment do Manipur bu selak dong ni why should all this khoi gi non performing legislature ma sing si ke do bele hendoino khoi gi non performing or system of phoi Manipur install tori ma sing si overhaul tawsi ga hari bu aduna sigumo po se khoi na
yamni kijari se Manipur da changakadra haibasindeba khoi Okay. ki se if in case masi Manipur da sandora ba through some third party agency mi yarogadi khoi Manipur le ribo pochi ga amana completely shokidra haibiga inu namdo hojik sunum phaujari Okay, lang mai chapagi mong da tare Myanmar tagi Bangladesh tagi Nepal koi reason da ngakte ne koi ba ngakte Manipur se question grab ni irang thukpa leibak sing na duna sigi same problem si same style hai tar same style of protest natraga khongjang mayam si Manipur da laktar gadi hujik leri bas situation hena patan le sa amena phaloi da bagi warak pasu ya habne adubu hena phagani haidana Nepal di hujik khongjang changchal le yo sing sen maruina makoi khongjang si masagi social media ban du dana te koi khongjang si anti corruption ki khongjang ni so now we have overthrown the government aduna anu baris mamala lakda yamna afaba lengam laga haitu masi koi nahang actually nahasing ji future si afaba future amon ko afaba lengam mal hingadabani so we are very hopeful habagi ofum le aduna ai Shantikumar la sing Shantikumar hujik la riba makoi di yamna masi revolution they don't consider this as a Gen Z protest they consider this as Gen Z revolution aduna sigi revolution ki makha tak la khadri anu balenga si yam phaba lengam oigene hen khali adubu seeing the historicity of Nepal ki historicity di yamurgadi madu expect oba chumgadra natraga hana su tuman ai tongan ba problem yam lai gre hujik so no problem ne komai yim be mogi sisu ko regime di change to ni ko yes 100% mamang na tawgir ba toroni regime di 100% change to ni ko aduga regime di change to matam da makok pur iba mi do makok tu ka Bangladesh ka di khena ne ba amo ore du ka Bangladesh ta tawisi ga ado Nepal da tawisi ga di khena ga ne ba ko because Nepal by itself it's a different different country with different type of culture and traditions, particularly philosophy yes philosophy yes and way of life that is very important Right, Ko. right. Aduna and that will be analyzed by anthropology the anthropology akoina Nepali singsi yeng pamatam da there's a lot of difference between the Bangladeshis and Nepalese ko yamti khena greba ani do ko adana Nepal will not be a difficult country how ki problems is solve to matam da difficulty oiro in khanje ai gi mot ko aduga masagi khoi gi inauna haigi bse anil na haigi bse ko akhoi Manipur gi context ta kidang lor po matam dana it's very important aduga masagi akhoi gi India da this mai tawe constitution gi line pi re se loro na ko sida lo yaurab ni every rules and regulations nang na tawta ba kai toroi da ba kai na tawtu se kamai rule tawtu no phajana pajaro rule toro equality loi ta aduga se paisa na si le paisa si loro hai re ko paisa si lo matam sida akoina hoji yeng du se akoina hoji khan ga dor se